a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name, amen. I get video wey I want present to una this very moment, and I go dey follow una dey watch the video. After we don watch am together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Good morning, good afternoon, evening, everybody, depending on where you are watching me from. Asim no gadelo no nine na ma ono ncha gadi ka echi maka n'ihi na echi ada agwụ agwụ. Asim happy Sunday to each and every one of you. Yes, hina anyị ga-afụ na ọmụ maka na akpọ nwa Ada Achalugo na-enwere adigboroja Ada Maazị Nnamdi Kanu. Ịghọtago? Biko share around this video, share the video please. Share around the video. That I'm not yet strong yet. I think I'm strong like that, but we must continue. We are not stopping, not now, not tomorrow, not ever, until Nayewete Biafra. That is when we are going to leave Fulani Bugari government alone. And I keep asking, what is the result of yesterday Anambra election? Imana, these people, they don't know how prepared we are. How thorough. They don't know. Look at how they are fooling themselves. Indeed, there was a country, Enweburu country before, Brozina. Look at how they are messing up themselves. Look at how they are ridiculous, as in the way they are disgracing themselves from the back. Look at here, Anambra State election. To the extent that now Willie Obiano on the microphone. We put an eye on the people biko can happen to be a vote. Look at just imagine people on our microphone because they are your biko. A men good in here before, and your people are your cabia vote. They have seen that now they have failed. Have failed on the hana. That is why Hajis way na biko capita vote came in cause or the call possible. Maazị Nnamdi Kanu na your people biko to come and join Biafra struggle. Oh, it's not possible. Ahioma na-ele onwe ya. Ọ these people like egwu amkpọrọ na ọ bụ na ha wepụla aka enwe n'ofe for the very first time people now complain. I don't think that na ha ga-do useless to this extent. As in, I don't think that na Nigeria ga-do as useless as it is now. But this Nigeria bụ the country ọ ga-abụ. Citizens in on email now complain. Leaders in a lead her and our color bandias. They will not even show any concern. Keta ogba jugodolo. And now had that time. Weapon I came with no fe. How quechiri. Look at him a yes that boy election. And now say I got cancel. Now say I got cancel. Here now for their mind people to vote. For their mind they are leading people. How did they think that Naha Kabu leader? That leader, as in that leader, Ejiwe Maloha yesterday, Hochena Hakabu that leader today. The answer is no. Nigerians don't have any leader. Biafrans, so much we a leader. We don't have any leader. It is your duty now to follow the moving train, follow who no road. Maazị Nnamdi Kanu Mozo. Ihe follow these people na they are just fooling themselves. Look at Willie Obiano, narrow microphone, but yesterday na fool onwe a kai governor. What did you think that na kedi how me odego ko gesi n'aka Willie Obiano we puta? Nothing onwero. Imagine, but na your people biko come and vote, come out and vote everywhere be secured. Imagine onye wakute olahunana. Imegide here in this life, we still destroy your own maths. E ga alahunana nkete. Nigerian government leaders now, they are now sleeping on, as in, on ordinary floor.
ha na-edinazi na ana nkịtị na-agwọtọkọ onwe ha. Look at the way ha si wee na-agwọtọkọ onwe ha. Ndị mmadụ onye ka ịbụ den ịpụtasị gọvanọ this gọvanọ that ọwala na-agbago, but today ejizi ha eme yeye because of gịnị? They brought that rubbish upon themselves. Ha ji aka wee mee onwe ha yeye. Ha ji aka wee imagine in a state ebe working gọvanọ begolo ọlụ na-alụ ọlụ as a governor, people voted in, abịa ozigbo fopia n'ike wepịa welu hope ụzọ dị mgba tinye. Kedu ihe ọ dị gị ka o nwere anything good ga-esikwa na that same country wee pụta? Kedu ka ọ dị gị ka as in na Nigeria o nwere anything good ga-esi na ya pụta? O nwero. The answer is no. Look at it. My father died last week. Ọ bụrụ ego ogburu my father. Ebugharigidere n'ụlọ ọgwụ dị iche iche. No medication, no good drugs, no good hospital. Enwere equipment, nothing. Common MRI ihe anụnwa. If you ọdụ ka ebe as in ọdụ ka ebe ụmụ ezi bi ebi. O nwere ezigbo equipment dị n'ụlọ ọgwụ. Nothing. Agwọtọgide ihe a. Emegide. Then onye ahụ nwụọ. Ọ bụrụ na onye ahụ nwụọ, agbakọ bills ị na-akwụ. Look at people tileti agbakọlụgwu bills ibuje mmadụ n'ụlọ ọgwụ kama a ga-enye that person treatment. Although it's not their fault because all fault ndị gọọmenti. Ọ bụrụ na obodo dị mma, I don't think that na any of your family member na-ayị ahụ na ibuga n'ụlọ ọgwụ na agaghị agwọta onye ahụ. This time around na Nigeria, malaria na-egbuzi mmadụ. Malaria ọ na-egbuzi people. If we get na this time around na Nigeria, gonna those days ọ ga-abụ mmadụ yaba ahụ ibuga ụlọ ọgwụ ọgbake chigata azụ. Nke ọ bụ onye ọbụla na-ayị ahụ na Nigeria ibuga ụlọ ọgwụ just dobe ego ị ga-eji akwa that person because that person is not going to return alive. Or the country most of you are defending today. I saw one coward yesterday. Ọ na-asị Soludo zi Anambra apụga all the way. Nkenwa ji ime nkenwa. Ka m gwa gị, APC o, PDP o, apụga o, YPP o, all of them they are the same thing. Onya ka m pụtaziri fụbazie names of cowards na-apụta for election. Names of people mugus chalo ka vote ha in. Names of criminals, so many names, so many names. I can't even remember the names. Afa kalele ndị chọrọ ibi ije bụ ego ndị zoo, ndị chọrọ ị na-eriju afọ. Criminals ebe idiot esinepụta wepụta onwe ka vote orie, ebe coward esinepụta ọpịachasị onwe ọfụma pụta na-emepere mense. Ndala they are all the same thing. N'ihi na support apụga na idu ha in support of APC, all of them are the same thing. But I know some of you ada aghọta. Nigeria is not for you. Nigeria, it is not for you. Look at Obi Kubana. Although I blame anybody jide because ịma na na-ekwu okwu Biafra ha na-akụlaba ndị azụ. Most of them are na-edobe ahụ that na ọgbasara ha na ha dị too big ikwu okwu Biafra. Ihe nne na nna ha azọtanwu ọha nwa ga-azọtanwu. Efugie mana ọ dị busy na-eme ihe ego. Ejide Maazị Nnamdi Kanu ọ na-akwa mma ya na-esho onwe. Obi Kubana ji such amount of money. O nweghị ike ịpụta tinye ọnụ n'okwu. Ọ na ọnụ erughị Obi Kubana n'okwu. Ọ na onwe friends bụ ndị politicians. O nweghị ike ịpụta si kedu the offense of Maazị Nnamdi Kanu. Which na I'm very sure that na ọ bụrụ na anya nwa ka ejidelu Maazị Nnamdi Kanu adu free na Maazị Nnamdi Kanu ga-etibe mgbu release ya. But ejide Maazị Nnamdi Kanu ha niile turn all their back. Na-edobe ahụ that na ọ gbasala ha. Ka m gwa gị onweghị anything ị ga-emegide n'ụwa ka ị please ya Fulani ka go na Fulani kwuru. Ọkwa Abakiari ọ bịara bury am Obi Kubana. At later end ọkwa ha niile ejere suo ya imi. A bịara monitor ya
ịma na ndị be anyị ha na trust ka ndị Fulani. Aba Kyari bịa monitor Obi Cubana, monitor cha ya ọfụma wee mara ihe ọdụ azị malụ the things o nwere na things o nwere o wee jekọọlụ ndebe ha wee chapado ọkụ wee jide Obi Cubana ka ejiderie o nwere any of them kwuru okwu ifuru Aba Kyari ka ọ pụtasị why eji wee jide Obi Cubana kedu nke a kedu nke ọzọ ha niile na-akpụsiri pretend as if they don't know anything wee kapụ Obi Cubana ego a na-agwa gị kapụ ya. Nigeria bụ a country ebe ọ ga-abụ ịsọfacha nweta ego on your own anụba afago ha achụba gị ma izuru ohi o ma izu ha ohi a na-achụgụ ka ya asị na igbu criminal. Nigeria is not for ndị Igbo. Afọ mudise asị na ogene anyanwụ ihe ọkọ gheriri ọsọ tọchala ọnụ si that na onweghị anybody did we tell you that na Maazị Nnamdi Kanu na force ndị Igbo to leave Nigeria? Are you a coward? Ime onwe gị kedu onye na-atụfere okwu Mr. Man? Ị na-ada afọ ka pig agbalụ mmiri akpụ. Who is forcing you? If you want to remain na one Nigeria, ị naba n'ugwu Hausa. Ọbụrụ be anyị ka ị ga-anọ si that you and who ka na force? Did we tell you that na force anyị ka anyị hapụ Nigeria na Biafra? O nwere mgbe anyị ji gwa gị na force ka Maazị Nnamdi Kanu na-eme anyị? At your age, you are still a coward. You want a single sense. At your old age, you don't have thinking faculty. Iputasi that na force on, that na lie that no na agaghị take anybody na force on to leave Nigeria. You are a coward, Mr. Man. Ibu a complete animal. At your age, une ha emabe ha aka nnigu from aka ekpe gị. Maazị Nnamdi Kanu na for your mind na force go. Since iji wee na-maintain one Nigeria, what have you achieved? Unu na-ezugharị oshi up and down. Izuru gbada ndị nke na-adụzi ha opportunity izu oshi agụ a na-egbu ha. Chukwu ga-akpọ unu ncha niile ọkụ. Ọkwa ifuru these damages unu na-akọsụla anyị. Unu niile ga-anwụchasị ọnwụ ike. Ịpụta na-edobe ahụ. Ọkwụ na amanyagharịcha na amụ election ka anyị manụ the results. Ka anyị mara ebe unu ga-edobe ihe niile unu kwuru ka anyị manụ nke bụ eziokwu ka anyị fụnụ. Ọkwa anyị anọ igo onweghị ihe ụla mere anya anyị anọ isigo onye ọbụla ji anya ya na ị na-apụta na ayọ people to come and vote while na ndị nke ha tụrụ atụ afụghị isi na ọdịa. Look at ihe Hope Uzodimma na-eme n'Imo State. Onya ka some of you ka nwere mind na support election ka atụọ vote ka I vote in a criminal, a terrorist get destroy your life, a terrorist get destroy your future. Ịbịa na Biafra land ndị amị ebulu egbe everywhere. Isi from Biafra land na agbago ugwu Hausa onweghị ofu mkpụrụ checkpoint as in checking point ị ga-afụ. Ị gaghị afụ ofu mkpụrụ onye amị bụ egbe. Onye ọbụla adụ free. All because of Nigeria government ka o yejibu onye Igbo travel to obodo oyibo a na-ama treat ha na-akpọ ha black monkeys because I don't blame ndị ọcha. Ọ bụrụ na Nigeria dị mma, I don't think na my brothers and sisters ga-eje n'obodo oyibo na receive insult from people mere ike ka express. Ndị ọcha do shapeless. Ndị ọcha na onwe anything ha pastor. As in ha na-akparịgharị ndị ụmụ anyanwụ as if that we are nobody. Well, no resources anyị ka ha ji wee biri. Apụta na Nigeria welu power nye ndị Fulani n'aka. Ka Fulani ga-esi wee chego. People that cannot even boast of as a mini flat. Na ha bịarụ n'obodo go kita na-asị ka ha wepụta ego rent ya flat biri die. Na ịpụta n'ilo ha iju n'ilo dịka ndị ala. Ka ọ dị ka this kind of people as in na ha na human being ọ ga-anọ. People do useless in life, Fulani. Have you ever seen a Fulani man pụlọrụ oyibo rent a flat maọbụ rent a duplex maọbụ rụọ ụlọ na another man's land biri ọfụma na-eme ọfụma? You can never, even ọ bụrụ ndị asef na-eme black market na-echange dollar, you can never see any of them upon ego niile ha ji ha enweghị ike rent good apartment biri die na ịpụtafụ ha atọchi ute n'ilo bụ na ha na-azọ your front gate na-azọ amabe nna gị a na-ezuzie on the well power nye n'aka ha wee na-asọkwu ma nke gụrụ akwụkwọ n'ime ha ma nke na-agụ ha akwụkwọ n'ime ha ha niile bụ the same thing. Nsọpụ ka eji wee mara ha nke sọpụrụ ọdanyere ibe. Look at ihe impostor na-eme na Abuja.
ọ na-asọpụgharị. Look at all the whole hospital na Biafra land. Onweghị nke nwere equipment, onweghị nke nwere anything eji agwọ ndị ọya. Ịpụta na asa aka na-eme dụka ndị abụla ọnụ, dụka people abụla ọnụ. Ị ga-ejide ego gị n'aka ka enyezi ego good service, you can never get it. A na-akwụgharị agbalụgbachigata na-ezuzu ihe a na dazi n'obodo nwụrụ anwụ. A useless country. Ịpụta na-asị ka atụọ vote, that vote ga-egbu unu niile. Ọkwefuru unu ncha niile na-ebelieve na one Nigeria. Ọnwụ ike ga-abata n'ezinụlọ ncha. Otu anyị si lose our loved ones, otu aka unu ga-esi lose good life unu niile. Ọ gaghị adịla unu na mma. Onye ọbụla si that onye ọbụla na-support ihe impostor na-eme, na-support one Nigeria, ọnwụ ike ga-abụ ihe nketa gị. You will die a miserable death. Unu niile that is unu ncha niile na-support aboki. Unu na-support aboki gọọmenti. Unu niile ga-anwụ ọnwụ ike. Ma ịbụ onye Igbo nọ n'ime, ọnwụ ike ga-ezute gị. But they now suffer people, God's own people. You cannot do this thing. Allow these people to go. Ikwechiri na suffer ndị Igbo. Say that na achị. You are a president, ịbụ governor. Na atụ ụmụnne gị afụfụ. Look at it. But those days ị ga-akpọrọ mmadụ kpọje hospital agwọ onye ahụ ihe na-ayị ọ na in peace. Nke a bụ ịkpọje ha mmadụ n'ụlọ ọgwụ ichiri obi n'aka, before you know it asịgo that na onye ahụ anwụgo. Upon all the money ị ga-spend. Ịpụta esi one Nigeria kịtịkpa enweghị nwanne ga-agbagbu gị, gbagbuo dayo one Nigeria. Ọkwa ifuru ka mmalị ihe ga-akpata dat na Biafra agaghị ana, ka mmalị ihe ga-akpata ya dat na ga-emegide ihe a asị na Biafra nsa agaghị ana, ka mmalị ihe ga-akọsi ya. Ọkwa anyị anọ ego ka anyị ga-ama mbe na bụ nke bụ oke na ọgba. Unu na-apụ ala obodo tijala etija nyaka unu na even nwa amụrụ today ma that na Nigeria etigo nyaka ị ka na hope Nigeria, one Nigeria is for all of you. Chukwu bụ ọgọ ọnụ. Ị ga-anwụ ọnwụ ike forever. Look at it. Ịpụta ị na-amagharị ya onweghị ofu mkpụrụ ihe ị nwere ike ịpụta si that no ihe a bụ ihe these people megolo achieve. People na-alagharị na streets nyaka unu welu power nye n'aka. Gịnị ka ọ dị gị ka Fulani ọ ga-emenwu na Nigeria? How did you think? At least a na-enye mmadụ ọlụ ọ ga-alụnwu. Ịnọkata iwere ọlụ mmadụ enweghị experience ye, ọlụ mmadụ amaghị ka o si eje wee tinye onye ahụ ebe ahụ ọ na-asọpụzi ka atụrụ. Ọ na-erughe orughelu gbada. Look at ihe a na-eme Maazị Nnamdi Kanu. Na ihe eji wee si all the way from zoo to Kenya je kidnap Maazị Nnamdi Kanu bụ na ọka na ọkpọrọ Buhari idiot. Nwada Achala Ugo na-akpọ Buhari idiot for a very long time. Unu jidenem. Gịnị ka unu sịrị m? For heaven's sake, for crying out loud, Buhari impostor is an idiot. If you don't know it today, because Abo no Oburo idiot, Ogahane send the people to their early grave. Go to Biafra land, Kefun Tebu na other side. Go to that land, Kefu Hene dear. The way impostor, see where channel all the whole terrorists, all in the name of Nigerian army. Channel 100 in the Buddha Tahana Biafra land. Kahabia Buonye. Then they put that na impostor. Buhari is not an idiot. You are a coward. If you don't know it today. The president of Nigeria today, he is a complete idiot. Go and tell him that I said so. Let him leave Mazi Nnamdi Kanu alone. If at all Mazi Nnamdi Kanu is an idiot, he is an idiot. Complete one. If you don't know it today. Go to other countries. If you come to Nigeria, once you mention Buhari, they will be running after your life. DSS will start. Look at you. If you go to other countries, that's their president. Why you all to a mock my business their governor. Oh, na Nigeria, kono gabiana wakesianya. You guys are mad. Uno na apuala. In other countries, if the way they are maltreating their presidents. Upon their president in a member of ma atupasa president olotu anwaya ntamanto and the way that's the way anything name on our Nigeria ka ọ ga-abụ onye meghali ahụ you are under arrest for calling a president idiot, for calling our governor a drunk. Hey, and ezuzu this rubbish
people are now perish because of cowards voted into power. I don't blame you people. Okay, from Pama, unu niile ga-eketi ya. If you this data, that's almost this my father. Unu niile ga-eketi ya one by one. Ọ ga-erute unu niile. Ka unu ha wee na support this war, this failed one Nigeria, this failed zoo. Unu ga-eketi ya one by one. Don't worry. Ị na-edobe ahụ, ịyaba ahụ, fly onwe to abroad. Why are you flying to abroad, coward? Why are you going there? Why can't you treat yourself? If you know that na Nigeria demma, why can't you stay in your country and treat yourself? How many of those people in Ejebu na their land, how many of them na agbadata na Nigeria treat you onwe ha? Unu ncha niile enwe ihe unu na-eme. Those that are not opportuned to travel outside the country to treat themselves, ka ezi ihe ha ga-eme? What would they do? Look at it. Impostor nwụrụ, useless coward. Aka na ọkpa nkụ, ifu aka edo dry, ifu ọkpa edo dry. Isi wawe ọlachapụ ọsọ jewe obodo oyibo. Afọtawe ọlachapụ ọsọ jewe obodo oyibo. And he claimed to be president of a country. You are a president, yet you cannot make things right. You cannot boast of common hospital. Hospital ya bụ number one thing somebody a president kwesịrị ime organize na country ebe ọ na-achị. You make people ka ha do comfortable. Onwe onye na-ayi ahụ, look at everywhere mosquito, dirty environment. Ana agbagharị ịpụta onye nke asịgo, mind what you are saying, you know, mind the way you talk, the with DSS chukwu ga-akpọgo nwa ọkwa gị. I don't, that is ana m echesi unu ike o. I dey wait for na. Ana m eche unu na-eche unu complete ochiche. Ka chukwu buo ọnụ that very day. Unu na ayi ala. You cannot even open your mouth and speak the truth. The way Nigeria do, how many countries they like that? How many countries they can Nigeria? If you don't know what you are saying, how many countries they can Nigeria? Most of you, some of you travel around the world. How many countries you visit they can Nigeria? One a country Nigeria kama in abia to vote na Anambra, so Ludozi Anambra, Idozi Anambra, man who wears Woronegi. In a quote, Idozi Anambra. What of Idozi and Igbo nine? So Anambra baby money get dozi. So Ludozi Anambra. Unu ne use people's life, ne play politics. Unu ji people's life and health, ne play politics. APC, PDP, YPP, Asiamo se here, Apoga, Opuna, Asekwa Aziza, Asekwa Okoko, ane Zuzu this rubbish, people are ne perish away. Nke go na ebu friend, go na kwugide okwu ngwa ọ na-enweta ọlụ na gọọmenti ọgbagbuo root gị. Ọ bụrụ ihe a ka a ga-emegide, people will succeed. Never again. If you this Nigeria, that is Nigeria ga-abụ the last African country ndị Fulani ga-achị again. Ọkwa Buhari impost otu ọ na-kpuru die na ọ ga that's Oscar go everywhere. Opportunity anyị ga-eji wee na Biafra onya dị ha ma ọsọrọ gị o inwe ike na-afụta okwu Biafra ka okwu onye ara all one useless woman na-agba akwụ na up and down ikwute okwu Biafra na ntị ya ọdị akwa anya were mma ma gbuo gị. She cannot boast of 1 million na account ya. Onye a na-agwa obirokwa na good environment o obirokwa na ezigbo uno from hand to mouth agụ na-ekpe ya that's agụ na-ekpe ya ekwele. If we bagu na-eme ihe, if the kind of nonsense ọ na-eri, yet ikwute okwu Biafra iwe na-ewie. No be juju be that. Isi na onye ahụ abụrụ winch. I don't have much to say, but ihe na-agwa unu bụ if rotu atin sisi wee dị Biafra abịago. Because ị na-anya na-efu that all these people, the politicians anụnwa ha na-efuluzi around. Can Ifeanyi Uba come out now and challenge you without going to kwasi ọla? Onye bụ Ifeanyi Uba
ka Willie Obiano pụta kịta kwuru n'ihu gị ị ga-atụkwasagodi ọla maa ya ajụ eju ya anya. Name them. Onwere any of them ga-apụta kịta na nwa yie egwu na lie gona those days ha yiri mmadụ egwu ọ bụrụzi kịta. That is why nji wee sị go na Biafra abịago. Onye ama na abụ Maazị Nnamdi Kanu. What them nọ na gọọmenti cannot do, Maazị Nnamdi Kanu na-eme single-handedly. Ọ na-eme. Maazị Nnamdi Kanu pụta kịta na nwasị ngwa onye ọbụla ụnụ akpọzi na Willie Obiano n'iyi onye everybody calm down. Ị na-ene anya onye ọbụla kwụrụ stand still. Onwelu kedu anọda gọọmenti ị na-achọ karịrị Maazị Nnamdi Kanu? Kedu anọda gọọmenti, kedu anọda gọvanọ, kedu anọda prezidenti ị na-achọ karịrị Maazị Nnamdi Kanu? Sọsọ Maazị Nnamdi Kanu ga-akanwu the whole situation down minus Maazị onweghị ebe ndị a ji azụ eje. A whole president of Nigeria bịabarụ Biafra land onye ọbụla na-akpụsịa nye as in the disgrace of his life. Meboya to the that is Meboya where that he is nobody. Oweri ihere na amurugo ofuma during the time of Obasanjo. Ewe se na Obasanjo na Biafra land. Iwe na kpuo. Iwe se na iga ha pụtafu welcome Obasanjo. Imani ejecha dada ofologo na. During that time onye ibo onye ị ga-eji wee se na Obasanjo na abịa ba anyị. Iwe se na aga ha anabata ya. Ịmara na mgbe ahụ na that's na things do tough to compare now. Kita anụ nwa that na Fulani ejirigo aka ha destroy ya melu Biafrans way to go. Ma ọ bụkwa na ndị a na-eri na afọ ejuhu ga-ekwe ka Biafrans na but anyị ga-ana onwe anybody ga stop anya. Nobody will stop us from going. Anyị anachago ka esi wee na ị na-atụ vote. N'enu Soludo ị ga-atụrụ vote ịtụ ya ọba gịnị ka ọ dị gị ka Soludo ọ ga-emenwu onye na-eku akwa gịnị kedu ihe ọ dị gị ka Soludo ọ ga-emenwu na Anambra seat ka ọ dị kedu ihe ọ dị gị ka ọ ga-emenwu ka onye asị m blọkụ kedu idiot a na blọk okenye kọmentị kwa ọzọ ka m fịa. Look at onye unu na-eti na power ka Ifeanyi Uba ka ị ga-evote ru nke na-eku ka gwere dara n'enu ọjị onye ahụ ị na-etinye di Ifeanyi Uba ọ dị ndụ kedu ha ka Andy Uba ndị otu APC ezidata na be anyị ka o district even Andy Uba ga-emekarị Hope Uzodimgba. Hope Uzodimgba na-amụ n'ebe Andy Uba nọ dazi ekwuwe na ajọ obi ọjọọ ịṅụ ọbara Andy Uba ka Andy Uba ọ bara dazi ọ gbara first na Hope Uzodimgba na-amụ ebe Andy Uba nọ ọ dị criminal ịchọrọ ivotu in ka ọ bịa kwụsị gbogbo ndị Anambra fọrọnụ ndị Anambra eji eme ọnụ ka ọ bịa destroy gbogbo ha o destroy ya ha eme dat na Nigeria adịgo mma never again ọ kakwalụgo mma na dat n'ibido kịta anụnwa mewe the needful support ọ Biafra ka ọ dịrị gị na mma anyway na masị gị support ọ Biafra abịago abịa ma ị support ya o ma ị support ya anyị anago. Enwe one comment info day before yesterday the guy na-ewe iwe na DOS cancel sit at home for that na agaghị na-atụ dues IPOB na atụdebene my brother onwe onye na-atụrụ ya ị na n'ihe m na-agwa gị na ịkwụsịrị ịtụ dues today kwụsị ịtụ dues tomorrow ọ bụghị ha ga-stop the coming of Biafra. With your dues and without your dues Biafra must come. So ị na-atụ dues onwe onye na-atụrụ ya ị naghị eme in favor of Maazị Nnamdi Kanu or in favor of Nwada Achalugo ị na-eme for your own good because ọ bụrụ na Biafra dị mma today ọ dịrị mụ na gị ọ bụrụ na ọ dị mma tomorrow ọ mụ na gị ga-asọfe so na ị na-atụ dues were bịa na-ekwu okwu na-eme ihe anụnwa na-eme comment onwe onye anybody na-ayọ gị biko it's better for you to continue your work continue na-atụ dues ị na-atụ at later end ị ga-afụ ufuwara. Maazị Nnamdi Kanu said that now he is not going to disappoint us. Now anyone get disappoint ya. Somebody like this guy kita na comment this kind of thing. And now say that now he doesn't have to do it again. Na etochago.
you are disappointing Mazi Nnamdi Kanu without you knowing. Yes, ị na-disappoint Mazi Nnamdi Kanu. Ibuzie nyanwa nozi na prison because of me and you. So ọbụzie na agbapụtago ihe ọzọ ị ga-ekwu bụ for that na ịgazi ha azazi Biafra biko anyị chọghị anybody ga-agbakpụgụ na prison. Ọ bụ just na cancel sit at home ị na-agbagharị. Mazi Nnamdi Kanu ejizikwa na-eji maka gụnwa. Ọpụtago su ụdị asụsụ ị na-asụ ọnya bụ the mentality of ndebe anyị. Any small thing like this ha ebido kwụsịsịba lament be kọba ka ihe dịka ya arụsị anya. It's not good. You are disappointing Mazi Nnamdi Kanu without you knowing it. So ị na-atụ juice jisi ike. Ị na-arapụta broadcast na online jisi ike. Because in na for that na this our warriors now, this our media warriors on a disturb the Nigerian government very well. In fact, as in halfway ha gesi we make their own people. Ke one of their own people or Fulani ga pụtakịta broadcast ba na Facebook. Gịnị ka Fulani ma ọ ga-ekwu? Gịnị ka ọ dị ka Fulani ọ madat na ọ ga-ekwu? Ha madat na Buhari their brother impostor no fail go the whole Nigeria including them. So when anything ha nwere ịpụta I defend ma ọ bụ bịakwube just like otu anyị si ekwu na anyị jigasi points ị na-ene anya na Biafra land na afụgasị points the reason why we decided not to join one Nigeria again. Mkpu ifụla anyị na-eti na social media anyị jigasi our point our reasons the reasons megideru ịma na one thing people na-ada aghọta bụ kedu ihe megidere kpapụta Mazi Nnamdi Kanu wee bido kwubekwa okwu Biafra. The afufu adigo too much and the na-ene the afufu anya on a display na-egosi. People are dying on daily basis. The only achievement impostor melu na ọchịchị ọ na-achị bụ igbusisi ụmụazị Igbo ndị ogburu karịrị akarị. That's agụba ndị ogburu ọnụ ịma that na chi ga-eji bụ mụnwa na-agwa gị. So anyị nwere every reasons everything every evidence to say that Nanya Chozi one Nigeria. We have a lot of reasons, a lot. So many things in that people are saying yes, neezioku. And you a lot of evidences. The reason why Ndi Igbo say that Nanya Chozi one Nigeria. He have a question. People who say they gonna do impostor. Not the put an blame Mazi Nnamdi Kanu. Na say na Mazi Nnamdi Kanu no ile ka na alagari. Ke go si alagari ile while you are suffering. Abena ben nago ono na ata afufu. And this enable citizen of Nigeria, you are suffering. Onwehe ka ọha gị, onwehe anything in nwere, nothing. Then epotesi na Mazi Nnamdi Kanu na asọtọ ọnụ. Ka ego si asọtọ ọnụ. Ihe niile ọ na-ekwu ọnụ ọ bụrụ eziokwu. Onwe nke bụ asị. Onwere nke afọ jiri afọ ji. Ọkwa ịnọ na Nigeria were mkpụrụ anya gị na abụ na afụ ya. Onwe nke ọ na-etinye ka onwe nke ọ na-ewepụ. Onya bụ nsogbu ndị be anyị. Unu na find it difficult to stand with your brother. Kama ị ga stand support nwanne gị nwoke, ikwechiri ga na support Fulani. How many of you fugolu n'ebe Fulani hapụrụ support impostor na support Mazi Nnamdi Kanu? Ifunugo onye Fulani na support Mazi Nnamdi Kanu, ọ bụ na ifunugo gosi m ka mfu. Ịpụta na-akọ yati eji gba nwanne nne efe. Be wise. There was a country or before ka enwere Nigeria or Brazil now. Nigeria then abrozi Nigeria now. For that we must get Biafra abiago. And ha ga-ahapụla anyị Mazi Nnamdi Kanu because everything Mazi Nnamdi Kanu na-ekwu is nothing but the truth. Everything niile bụ eziokwu. Everybody na-afụ ya. Onweghị nke ọ na-eti, onweghị nke ọ na-ewepụ. Ebe niile etija. So you any evidence ịpụta na asị that na Mazi Nnamdi Kanu no na atụ asị ka ego si atụ asị gosi anyị evidence that no na atụ asị. Come and show us from A to Z ihe niile Mazi Nnamdi Kanu na-ekwu ihe ọ na-eti mkpu ya everything bụ eziokwu. Onweghị nke bụ asị mana isi na ọba asị wepụtara anyị the evidence ka anyị fịa gosi anyị that na ihe aba asị na nke a na asị ka ọ bụ na okwuru nke a na okwu okay asị that na ọkpọrọ Buhari idiot. Why can't they include that nurse na Buhari anwugo? Ha jump for that one. Kwechiri that no kpọrọ Buhari idiot. Onye ka ọ kpọrọ idiot? That Buhari aha akpọrọ idiot. Onye abụ that same Buhari nọ na Aso Rock today. Unu chọrọ ka follow ya. Unu achọ ka atụghasịa ya. Unu chọkwa ka atụghasịa o.
unu chọọ ka atụghasịa ya a ga-atụghasịa. Ọ that same Buhari Maazị Nnamdi Kanu kpọrọ an idiot onye abụ that same person nọ na Aso Rock. You guys are deceiving yourselves. Unu na-aghọli onwe unu. But anyị kwadoro ọfụma. Unu bụ ebini, unu ga-afụ ndị kwa atụrụ n'ọgba. Unu ga-eso ndị kwa atụrụ na nke ikpeazụ a. Na-akwado ka anyị na-akwado. Ịpụta na social media ebe ọ bụ na akụrụkpo giveaway. You na-ene anya people eju there to show you that na people are hungry, people are suffering. Ihe adịrọ mma onweghị ihe dị. Nothing is working na Nigeria. Ewezuga ndị nọ n'obodo oyibo agụụ egbuo ụmụazị Biafrans nọ na Nigeria. It seems that na-enwe leaders na a na-atụ vote, that na-enwe governor, nwee president, common palliative. Anọkọtara achapụrụ onye na-enwe coronavirus na coronavirus abatago Nigeria, onye ọbụla nọrọ indoor. So many people Chineke ji wee na-alụ ọrụ wee butecha many things wee send ndị governors wee gwa ha ka ekee ya ndị mmadụ otu a ha si wee na-esi ite at home na-anọ indoor ka ha na-erigodi ewelu nweta ume ka e wee na-ezekwa ka e wee na-agwọkwa coronavirus ka ma na ọ ga-vanish na air. Ha kụọkwe eburu palliative park bunyecha ha niile all the whole ihe anụnwa na east everywhere mana Lagos State everywhere na zoo eburu the whole palliative park ya. Ọ bụrụkwa gọọmenti buterie o mmadụ people buterie ka eke ndị mmadụ ha bụrụ ihe niile ahụ zoo ya. Gwazie m Indomie a pakịrị for years for months unu mmadụ na Indomie nwere expiry date. Enwere date Indomie that's ọ ga-adịgide mee expire. Ị ma na these wicked people buru ihe niile a wee zoo. Thank God for EndSARS. I really thank God for that protest emelu mgbe ahụ EndSARS. Emebezie EndSARS wee gbukabazie ụmụazị na-awagharịzi megide wee chọkwa iricha da palliative ebe niile ezorie all the whole warehouse ebe ezoro palliative niile egbuwacha ha niile. Ụmụazị wee bido na-possess their possession by force. People bido na-possess their possession wee tuke the whole palliative and people agụụ na-agụ ha wee bụrụ palliative people contribute to them zoya. Careful how wicked, how mean these people in a believe on otu ha si wee dị. Very wicked set of people and all of them, none of them ka their children nọ na Nigeria. Most of them, all of them, their children anọghọ na zoo. Hancha send ụmụ ha to abroad in another man's land where their fellow men, fellow leaders arranged country ebe their fellow leaders, fellow men who doziri ọfụma may your dem things now function very well. Ebe a ka ha kpọkọrọ ụmụ ha na their family send ye ka ha jee ebe a ha nwabụ ndị kwesịrị ịnọ n'ebe things na function ọfụma. Then ahapụzie ndị na-ata afụfụ, ndị amụrụ nwa afụfụ ka ha nọ na Nigeria gbugbo onwe ha. Ifugie on ndị na-ebelieve on ndị ga-apụta Ifeanyi Uba. Why can't you ask Ifeanyi Uba kere ebe diọkpara gị nọ? Ifụkwa diọkpara Ifeanyi Uba na Nnewi dazi gụọ nkịta kpọọ ya afa m ka ọ Soludo ka ọ bụ Willie Obianọ ịnwa ijekata ije wee jaa mmụọ nwa Willie Obianọ na Anambra steeti. Call me bastard. Onweghị ebe ị ga-afụ ụmụ ha nọ overseas. Ha nọrọ na zoo. Ndị na-ebelieve on apụta a na-akpagụ ka esu na-emegụ ka nobody. Gaa n'obodo oyibo ama nwa president, gịnị na-aza president? Enwe others ama nwa governor. Everybody do equal. Onye ọbụla na-eme things together. Enweghị time that rubbish. That's the meaning of president n'obodo oyibo. Ebe isi tiri rie nni, efere eji nye gị nni ka a ga-eji enye president nni, nye governor, nye senator nni. Ụmụ ha self the same thing. Inwe ike self ma ụmụ ha ọla onwe ihe ga-eme. But ọ bụrụ na Nigeria ịpụta otu a na-akpagụ ka esu common ihe anụnwa Nollywood actor ga-abata na supermarket a na-akpagụ ka esu. How much more governor maọbụ president ga-abata na supermarket ibe igo ihe a na-ebi ndụ ruru unyi na-emegheri. People a na-anwụ na pains
na-anwụ na depression. Onye chegide echiche onwebe BP, before you know it ofe aka. Na country most of you gbadosiri ọkpa ike na na-defend. Ị na-defend Nigeria. You are defending impostor. Ị na-defend Anambra election. Look at you people. People na-enweghị mind. I release palliative. People na-enweghị mind. I release common palliative. Ka ị na-believe that okay, vote a na-apụta ayago bịa vote. Willie Obianọ na microphone yesterday na ayo biko ka people pụta vote. Ọ dịghị ka ọ bụrụ na ego. Ọ dịghị ka ọ bụrụ na ihe dị mma na ego ka a na-eke. Ọ dịghị ka Willie Obianọ ọ ga-anara microphone bịa na ayo biko go bịa kelee ego. Ọ ma ntụpụrụ gị ọnụ. Next thing ọ ga-eme ebe ịgada ụmụ ya niile ka elu ha da money. Go nwa agbara aka na-ezuzugharị because ịdụ nzuzu. Ọ bụrụ na ịdụrọ nzuzu i kwesịghị iyikọrọ akwa gị with the senses Chineke nyelugo wee jee na Anambra State yesterday gafuluwo onwe gị all in the name of na to vote. Ọ bụrụ na ị ṅụjuru mmiri ala nne gị afọ i kwesịghị iyikọrọ akwa gị jee na Anambra State gafulubo onwe gị. I kwesịrị ije walọ je chụrụ mkpa gị mara that na gọọmenti agaghị enye gị ihe ị na-achọ. You go and hustle on your own. Hapụ gọọmenti aka ha nwabe ebili ha so ndị kpụ atụrụ. Ị na-amagharị PDP well PDP chairman amaghị na eweta ego ọga n'isi unu niile a na-ayọgharị ayọyọ. APC chairman amaghị niile eku ume ọma na nne gị na-aṅụ mmiri mana Maazị Nnamdi Kanu ma niile eku ume. Maazị Nnamdi Kanu ma na nne gị ga-aṅụ mmiri. He knows. Ị necha a leader like that anya mee ya abandon na-achụ shadow. Ịhapụ Diamond bụ Maazị Nnamdi Kanu na-atụtụ okwute bụ Nigerian government. What a shame. Ifuru that na ọfọrọ gị. Somebody ma mgbe ihe kpadoro mara mgbe ị na-ebe akwa wee kwechiri na fight for you. Ị support ha onye ahụ ọ bụrụ onye nke na-akpọta terrorist ka a na-egbu gị ọha nwa bụ ndị ị na-eso. Ifuru na ọnwụchi igbu nwa nkịta ọ naghị ekwe anụ isi nsị. Ifuru na ọnwụ achọghị igbu gị. Ọnwụ achọghị na igbu gị na because ọ bụrụ na ọnwụ achọghị igbu gị ị kwesịrị ịmata na ụzọ anyị na-esi n'ụzọ ọnwụ. Nwe onye na-afụcha ụzọ ọnwụ na-eso ya. Nigeria and their government bụ ụzọ ọnwụ. Whatsoever ha na-eme bụ ụzọ ọnwụ. Mana some of you amarọ. Ekenekwa m unu. But ihe nna-achọ ịgwa gị bụ ịmalụ ka ị na-ada ede. Ịmalụ ka ị na-adụ this time around ede. Achaluga na-ekwuka achaluga na-ekwuka. Ọ bụrụ my fault. It is not my fault. Ihe mfụrụ ka m na-ekwu. And the watch ifu na ihe niile m na-ekwu na page a anaghị akụ ya mmiri. Is nothing but the truth. I am speaking out of experience. Mmadụ anaghị anọkọta na-akọ ihe ọma ahụ ihe o mebeghị experience. Before you call akụkọ today, before you call mmadụ story, ị ga-akọrị ya that story with the experience ị nwegolune. Ọ bụghị ịnọkọta ịpụta ị na-akọ akụkọ na-enwe ha otu o si aga. Like ọ bụrụ na amụrụ n'obodo oyibo apụta m ịkọ akụkọ Nigeria. Gịnị ka mma about Nigeria? Nna agwago na amụrụ m na zoo. Nto na zoo. Wee nọrọ na zoo na-ata afụfụ na-ekpe wele eze na-ekpe ekwele. Then ịpụtazi isi ndat na mama ihe nna akọ na nna akọ rubbish. Gụnwa na-ekwu dat na Achalugo na-akọ rubbish. Rubbish agaghị akọnata na generation gị. Ọ gaghị akọnata na agbụrụ gị. Rubbish ga-continue na-eme exist na your agbụrụ. Ebule m unu. Anyway, ọkụkọ si na mkparị ga na-adị steady. Mkparị ọ ga na-adị 247. Ebe enechara nya nwebe eze wele isi enye ụmụazị na mkparị ga na-adị. Ebule m unu. It is not your fault. All fault ndị leaders na-ezuzu ezuzu. Ọ bụrụ fault unu. Anyway. So biko kedu the result of Anambra election? All the whole onye ozi Biafra afungi, thank you very much. All my admins, none of you are working. Ndị admin niile onwe dị any of you na-alụ ọrụ. Ndị anụnwa na comment rubbish ebe a, why can't you block them? Why can't you block them? Ị hapụ ha na-eche ka mbịa block ha. And you know why doing that? Enwe m ike ịdụ distracted. Okay, rest in peace.
no anyanwụ ka si no gị na mama afaga ka block ọrụ ka get here out because you have overstayed your welcome. So that is it, my people. Ihe na-agwa gị bụ solo ụgbọ na-aga aga, solo the moving train, follow who no road. Ụzọ ahụ most of you na-esi ụzọ adịrị. Ụzọ ahụ na-esi bụ ụzọ onye gbakọrọcha ojekwa ebe ọkwụkwụrụkwa. Ifunugo onye na-adazi onye kwụ ofu ebe ekiri mmọnwụ, ịkwụrụ ofu ebe na-ekiri mmọnwụ onwe ha nete na ị ga-afụ. A na-ekiri mmọnwụ a na-eme ngagharị. Follow who no road. For your mind na ọ bụ na Biafra bịa na ịka ga na-ata afụfụ. Ịmada life a na-ebi n'obodo ndị ọcha, ọ that same life ka anyị ga na-ebi na be anyị. But some of you amarọ because a na-aghọli ọnụ na blind ọnụ ncha. Ewelu 2000, imagine eji 400 naira wee na-edeceive ọnụ. 400 enyego 200 na abụ enyego 1 can of malt. Ya ka ị ga-emegide, ya ka ị ga-aṅụ lie the 400 for 4 years before i wee bịakwa nweta onwe gị. Then Ifeanyi Uba of all people ji football with 1 sachet of Indomie wee na campaign na-egoto most of you na-ego ụnụ bịa tọnyere ya ka o jee bubaba billions, ka o jee live uwe ọfụma. Diọkpara epụta o buru Bugatti nna ego orie wee gbaa agụ pọtọpọtọ. Ị na-ekwukwugharị, ị na-ezuzu, ọ na-eri ego osohu wee vote in. Ọ na-adahazi, ọ na-amawali ego gụnwe were ọkpa na-esuye. Iwere ụkwụ oji ụkwụ eje Aba amalụgo gị amalụ akpa ụkwụ igo slippers this week, next week ọ dọbie because ihe ị na-eje n'ọkpa tu ekehie. Ị na-ata afụfụ nọrọ n'afụfụ were afụfụ n'anya isi, suffering and smiling. Maazị Chineke wee zipụta Maazị Nnamdi Kanu sị ka ọ bịa fichaa ụnụ anya mmiri, unu folu ntutu taa nọ n'afụfụ ka ụnụ ga-anwụ. Look at you, otu ihe dị na otu mmadụ na-adị na onweghị anya. Unu ncha na support one Nigeria the way isi wee dị today, otu a ka human being na-eri ive ọfụma kwesịrị isi wee dị. Ịjụ onwe gị ajụjụ. Otu ahụ ị dị, otu ahụ ka politicians ị na-anụtala ọgụ, otu ahụ ka ha dị. Anya ka eji si na-eriri ga-eri. Iwere ọkpa everyday amalụgogo na one junction, ịpụta na that junction ịkwụrụ, ichegido moto ịfụhụ moto pụta kpọrọ gị 200 kpọrọ 300 ikwechiri die nọ nke 100 naira ka ị na-achọ. Ịnọgido na etu efu akụọ waa n'ime abalị akụọ ebe ị na-eche chip moto. A na-agwa gị stop other road, soro ụzọ ọ ga-abịa ịpụta moto eburugu free of charge. Everything ga-adị n'isi gọọmenti eburugu, everything a na-aga ọfụma. Isi na ịchọghị ya nọ nke ị ga-anọrụ, anwụ a na-achaghị, mmiri a na-ama gị, ọnya ka ị ga-achọ. Life a na-ebi na Nigeria otu ahụ ka esi ebie n'obodo oyibo. Ọ na ịchọghị isoro ndị obodo oyibo na-ebi obodo oyibo life. Who no like better thing? Ị na-eso Andy Uba, na-eso Impostor Buhari, na-eso Willie Obianọ, ị na-asọpọt Hope Uzodimgba, na-eso Nwike, sosibe ha ike. Ifuru gị ịgbakọrọcha ije ebe ịkwụkwụrụ igota ya yu ọkwago ego ahụ ị na-eri tudo o nwere ike echi ma ga-afụzi na ego eri. Mgbe ahụ o nwere ike sef achọghị echi afụhụ ụmụ ha ataba dị afụfụ. In a twinkle of an eye, ego niile ahụ imere acquire from Nigerian government o disappear under a second. Ụmụ ha squander ya, ha ebido ụwa n'isi. A na-edozi future gị, future generation bụ future ụmụ gị. Ikwechiri na ịchọghị ka edozie ya, not the present one ka ị chọrọ because of na ọnụ ululugu n'okwu na gọọmenti. Ị ka na-atachite ọsa, ị na-aghọrịtatụ some people na gọọmenti na-ebuba ego. Ifiluo na ọ ga-adịgide. Biafra a na-agwa gị bụ forever something. Ọ ga-adịgide, ọ bụrụ nke meantime, ọ bụrụ nke ihe anụnwa. Biafra a na-agwa gị ọ bụrụ Biafra of your own, no Biafra of your children, your future, your unborn generation. Ọnya ka a na-agwa gị. Ijiri maka ihe ịfụrụ n'anya today kwechiri ala na-apụ gị na ịmaghị onwe gị rughewenu, mana ọ ga-eju omu. I don't have much to say. Very soon na Maazị Nnamdi Kanu apụta, very soon na erelease ya. Ụnụ ayiwakwala ụnụ na anyị. Very soon a ga-ahapụ Maazị because onweghị anything na o mere. Mụ na gị na-abụ mana Maazị Nnamdi Kanu dị innocent. And offense ya bụ na ọkpọrọ Buhari idiot. Imagine anya bụ offense eji wee jee from all the way from Nigeria to Kenya je kidnap ya bunate ya na ọkpọrọ common Fulani, a commoner na Nigeria. Fulani na ọkpọrọ ya an idiot.
Tell me a Fulani man na an idiot. Can you come out and tell me that now this Fulani man is not an idiot? All the whole Fulanis, they are all idiots. Look at it. Nejari Bikonu. God damn, we have much to say again, I beg. That person is not IPOB member. This payment is for restoration of Biafra. Omakwano. Ocheno ngolo na emeli. Omaro na they don't know. Onya abu that na ha na ekwu. Mazi ikwuri ekwu. He will never disappoint us. Na anyị get disappoint us. Somebody will mepe ọnụ si na dues ọ na-atụ na aga ha atụzi that he is done. Obuzie ebo Mazi Nnamdi Kanu because of no na zotara mu na ga na abu Biafra. Ejiri na torment ye na ma treat ye na ebugari from one prison to another. Obuzie no ya bụ Mazi Nnamdi Kanu okwufi ọnụ ojiri because of na lock gari up and down si na achọzi Biafra onye ọbụla za afa nne ọ ka ifu mentality of ndebe anyị ha sọsọ onwe ha ka ha ma maka onye ọzọ mana Mazi Nnamdi Kanu ma onwe malụ for everybody ọ na fight for himself na fight for everybody common dues na atọ akepụta were na-eme okwu. So that is it, my people. On this note, I want to appreciate each and every one of you. I noticed that no one shares in my video. Okay, hear me? Please share the video. Share this video because makana onwe ike go mama ihe a na-ekwu. Somebody like Achalugo na ama m ihe a na-ekwu. There are so many people now. Na aghọtado ha ebe that's ihe ekwe na-akụ. So many people now are ihe a na-eme. So many people now aghọtado their left from their right. Ha ka nkụ na social media. So by sharing this video, ọ ga na-emepekwa ha anya ha wee na-esonye n'ihe a na-eme because mmadụ sonye n'ihe a na-alụ ọdụ complete ọmala onwe mana ọ bụrụ that na iso n'ihe a na-alụ ị na-asọ isi. So ya bụ na share video anụnwa ọ ga-enyelu so many people aka o nwere ike ọ bụrụ ozi for gụnwa mana share ya ma onye ọ ga-help tomorrow. So always share our broadcast, share the video. Okay. Ikechi Chukwu ga-akpọ gị ọkụ. Ọ ihe aka unu ga na-agagharị. Ozu nwụrụ anwụ na-aga ije. Ebule mmụọ gị. So that is it, my people. Share the video. Share this video because share the video. Uwazulike build hotels and the schools. Please, what has your Nnamdi Kanu built? If we go a freedom fight on a build hotel and school. If we go that is where you were saying about cow, they really. Odinde do to akanji we say no share video because share the video. Don't look at them. Share the video. At later end the ha ga-amalụ anọ ya melu ha ji wee welu fake account na comment because ha mana ọbụ na ha use their real account emechazi ofu ha n'anya ihe le emebe ha ichigata azụ onya ka eji wee nwee so many fake accounts today ndị na-akpali Biafrans because ha mana ọ ga-enwe isi onya ka ha ji eji fake account na comment ha hide their real account ka ha pay man they have. So that is because share the video. Share the video. Asim no gadelo no nine na mma. Remember on Wednesday ka Mazi Nnamdi Kanu na-eme appear again na court. Always follow up. Na follow seek. If something gado educative, you share it. Like this broadcast now, always share it because all the very important. Na follow up. Ke malụ mgbe asịsị gbawa ọsọ, malụ mgbe asị kwụrụ one place, malụ mgbe ekwuru ihe dị mkpa, you know. As in come happy every time you na say Achalugo eme video Achalugo what happened onwe ihe melunu always follow up ma ọ bụ video ka emelu ma ọ bụ write up ka edelu ma ọ bụ anything you na follow up i follow up ọ ga-enyelu gị aka. So that is it, my people. On this note, I want to appreciate each and every one of you. Nyamalo no nine na mma. Aka mbukwa nwa Ada Achalugo. Achalugo na enwe ha adịgboroja. Ada Mazi Nnamdi Kanu. Ngwanu ka emesianu biko share the video.